அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். சுதந்திர வேள்வி தீயில் ஆயிரம் வீரர்கள் மார்பில் குண்டுகள் பட்டு வலிந்த குருதியில் பிறந்தது பாரத கொடி. அதுவே நம் தேசத்தின் அசோக கொடி. தாயின் மணிக்கொடி பாரீர், அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர் என்ற பாரதியின் வரிகளோடு அவைக்கு வந்தோர் அனைவருக்கும் இனிய 76ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்நிகழ்வினை இனிதே தொடங்குவோம். பாரத பூமியின் அற்புதத்தில் தொடங்கி தமிழே என்றும் இளமை என்று வியந்து செய்யும் செயலை மறந்து தமிழை வாழ்த்துகிறோம் என்ற அழகான தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடி இனிமையான இந்நிகழ்வினை இனிதே தொடங்குவோம். Welcoming the guests and dignitaries is another noble act, especially as we celebrate this stroke of midnight hour when the whole world is asleep. India awakes to new life and freedom. Respected Principal, Honorable Chief Guests, beloved professors and all my dear friends, I take it as an honor to stand in front of you all to propose the welcome speech. We all have gathered here to celebrate the most important occasion of our nation, 76th Independence Day. Let us all hold our hands together and bow in front of all those who have sacrificed their life to gift a generation full of glory and freedom. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence and glorious history of its people, culture and achievements. It is an embodiment of all that is progressive about India's socio-economic, cultural and political identity. The official countdown of Azadi Ka Amrit Mahotsav was started on 12th August 2021, which started as a 75-week countdown to our 76th Independence Day. With such spirit of pride and glory, I express my heartfelt welcome to our inspiring Professor Dr. M. Akila,
who is the lifeblood of KPRIET and whose sleepless dedication has contributed to uphold the youth of our nation. We, the students at KPRIET, hearty welcome to you, ma'am. Next, I would like to welcome the chief guest of the day, Mr. Niranjan Bharati, who is the great grandson of Mahakavi Bharati, who is a full-time writer, a great speaker, an online teacher, and a film lyricist. We are extremely glad to have you here, sir. Hearty welcome to you, sir. I am immensely glad to welcome the guiding lights of KPRIET, the heads of various departments, directors of centers, inspiring professors, teaching and non-teaching faculty members to this grand occasion. Hearty welcome to you all. I take immense pride and honor in welcoming the courageous and valiant National Cadet Corps of KPRIET, whose strengthening discipline and devotion towards the nation is beyond commendability. Hearty welcome to you all. Finally, yet importantly, I genuinely welcome all the dear students who have gathered here in great numbers to celebrate this great day. Hearty welcome to you all. Once again, I welcome each and everyone who are present here. Have a great day. Thank you. Thank you, Ms. Sandoshi. Leaders instill in their people a hope for success and a belief in themselves. Positive leaders empower people to accomplish their goals. Driven by prudence and passion, she lives a distinctive trace of excellence in all she takes up. Her exuberance and energy is infectious and translates it to the young community. Let me invite the captain of our sail, our respected principal ma'am, Dr. M. Akhila, to deliver the presidential address. Good morning to everyone present here. Chief guest of the day, Mr. Niranjan Bharati, writer, lyricist and orator, NCC cadets, Team Sangamam and Ignitron, heads of the departments, directors of centers, professors and my dear students. Wish you all a very happy 76th Independence Day wishes. Since the beginning of this month, we have been celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and I am glad that you all have participated in various events conducted under the Mahotsav. These events provide us an opportunity to show our sheer patriotism towards the nation. Today, we live in an independent India. For this 76th Independence Day, I went through the digital media. What does it say about freedom fighters and how the world have fought for its freedom for so many years? From 16th century to 19th and even 20th century, till 20th century, many countries have been fighting for its independence. And India was also a part of this independence, starting from Vellore Mutiny in 1806, where Hindus and Muslims were asked to change their behaviors and dress code. From there, it went to an Indian rebellion in 1857, which was the start of fighting for freedom for our nation. Then came the massacre, Jallianwala Bagh massacre. I saw the film Udham Singh. It portrays how the Jallianwala Bagh massacre occurred in India, which was the largest massacre in the history. It was pure intention to create fear among the civilians in our Indian nation. They created fear. They shot many of the people in Jallianwala Bagh. But that was the
major incident which started the non-cooperation movement by Gandhi. After that, there was no stopping. In the name of Ahimsa, many people, leaders were there in Indian National Congress, and British were not able to confide with our people, and the non-cooperation movement became a civilian right. And we got independence on August 15th, 1947. From then, we are enjoying the independent India. Freedom of speech, freedom in everything what we do. When we visit abroad, lately I was there in Malaysia, where I was able to see that 6% are of Indian origin in Malaysia, followed by 28% of Chinese, and then remaining are Bhumiputras or Malaysian Muslims. And Indians have migrated to many other countries where British have had their empire, because they moved the sepoys wherever they go, because we were treated as slaves and do many odd jobs. And if we read everything, it is so saddening that our Indian nation was looted, and many Indians were migrated to many continents to fight for expanding their empire. Before British, we had the Spanish colonization, Portuguese colonization, Dutch colonization, and Europeans have had many territories in India. And British was the largest colonization in the world, after which after 1947, in many other countries also, still they have few territories like Hong Kong and little in Taiwan and Australia, New Zealand, like that. So why all these things are happening? Why are we not able to have an unity among ourselves so that we can be very strong and fight for our nation and fight for everything, fight for our rights. So this was the movement started in 1919, and we had this independent India in 1947. The blood that has been shedded by our warriors, by our soldiers, by our sepoys, by our civilians is enormous. So this Independence Day is very important for India. Being a citizen of India, it's so important for us. And as I said in the email, it is not yet another public holiday. We have to understand we are enjoying the freedom which was created by our ancestors. The history they have created through their sacrifices in blood and time, energy, their business, everything they have sacrificed. In the same tone, Mahakavi Bharatiyar, the famous poet of Tamil Nadu from Ettayapuram, was also a freedom fighter and social reformer. And I'm very glad that Mr. Niranjan Bharati, who is the great grandson of our Mahakavi Bharatiyar, is here amidst today for gracing the occasion of 76th Independence Day of KPR Institute of Engineering and Technology. Many of the things are not portrayed in the literature of the Bharatiyar's social reforms and how he was struggling among his own people and for the society. So such a great family, such a great man, the Bharatiyar, and his literature is still alive amongst us. And the descendants of Bharatiyar also is taking that proudness in them and spreading across the Tamil literature in the form of lyrics, poems, and other things. And KPRIET feels proud to have him here. We will listen to him, get his insights on what he is going to tell on 76th Independence Day. So Independence Day and Republic Day is very important for KPR Institute of Engineering and Technology, being a citizen of India. And I want all of you here to inspire your colleagues, your students, your fellow friends, your family to know the importance of Independence Day and Republic Day. Henceforth, it should not be a compulsory event. It should be a voluntary event so that you all be here
and enjoy what we are going to give for this Independence Day celebration. Happy Independence Day. Thank you all. Thank you so very much, ma'am. Sorry, I was given an assignment of announcing the NCC cadets. On this beautiful day, I feel proud that our NCC cadets have proved their mettle with their amazing march, and they have also brought laurels to the institution and nation. To name a few, Cadet Santoshi of 2nd year ECE has been selected for Delhi Independence Day Parade. Flight Cadet Akhilesh of 2nd year Civil Engineering has bagged gold medal in VSC IGC selection camp of TN Air Squadron NCC. Flight Cadet Isabella of 2nd year Biomedical Engineering has secured gold medal for academics in the NCC camp. Flight Cadet Vignesh of 2nd year EEE has been bestowed with gold medal for best drill. Sergeant Abhinesh won the best firer in CATC training camp 1 and has bagged gold medal consequently for the second time. Being a young institution, KPR Institute of Engineering and Technology is very young when it comes to NCC, because great, big giants like PSG, CIT and many other who has the legacy of 50 years of NCC are there in Coimbatore. But being a young institution of NCC and have bagged so many medals is really very, very great, because the competition is very high in NCC, unlike academics. And I appreciate Lieutenant AK Priya for the same, Surya Uma Devi, Charlie Jerome for their sacrifice in the name of drills, camps, contests and competitions. And Charlie Jerome has now gone for the training for becoming an ANO very soon. And we are applying for Navy. We are trying very hard to apply for Navy because we have the military army wing and also the medical, air and Navy is missing. If we get the Navy, we will be the first college in Coimbatore to have all the Muppadaigal in KPR Institute of Engineering and Technology. And I hope the team will make the dream come true, and our management is very, very happy to sponsor for the NCC. So far, for the last few years, nearly we have spent 1 crore of rupees for NCC cadets in the last 4 years. And we are ready to sponsor anything for the nation which will make them so responsible to serve India. Thank you. Thank you so very much, ma'am, for reminding us and throwing light upon the significance of independence. Honor bespeaks worth and is the word of virtue. It's not titles that honor men, but men that honor titles. We now request our principal, ma'am, Dr. M. Aguila, to honor chief guest, Mr. Niranjan Bharati, writer, orator, online Tamil teacher, and film lyricist. முப்பது கோடி முகமுடையாள் என்றார் பாரதி. அதுபோல் நமது சிறப்பு விருந்தினர் கவிஞர் என்ற ஓர் முகம் கொண்டவர் மட்டுமல்லாமல் ஓர் திரைப்பட பாடலாசிரியராகவும், எழுத்தாளராகவும், பேச்சாளராகவும், தமிழாசிரியராகவும் என பன்முகங்களை கொண்டவர். கவிதை என்று இன்று ஆயிரம் கவிதைகள் உலாவலாம். ஆனால்
உள்ளத்தில் வித்திட்டது என்றால் அது பாரதியாரின் கவிதைதான். தேடிச்சோறு நிதந்தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாழ பல செயல்கள் செய்து நரைக்கூடி கீழ பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்று கிரையெனப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற மகாகவி பாரதியின் கவிதையில் கொஞ்சி குழாவி சுவாசத்திலே பாரதியின் மூச்சை கொண்ட புகழ்பெற்ற இசைக்கலைஞர் ராஜ்குமார் பாரதியின் மகனும் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் கொள்ளு பேரனுமானவர்தான் நமது சிறப்பு விருந்தினர் திருமிகு நிரஞ்சன் பாரதி ஐயா அவர்கள். தன் வாழ்க்கை வரலாற்றின் சரித்திரத்தின் முதல் பக்கத்தை எழுதத் தொடங்கிய இவர் முதல் பக்கத்தை எழுதுகிறார். கண்ணாடி நீ கஞ்சாடை நான் என்ற மங்காத்தா படத்தில் பாடல் மூலம் ரேடியோ மிர்ச்சியின் சிறந்த அறிமுக பாடலாசிரியர் விருதையும் பிக் எஃப்எம்மின் சிறந்த வரவிருக்கும் பாடலாசிரியர் விருதையும் பெற்றார். அடுத்த வரலாற்று பக்கத்தில் அவரின் முதல் தமிழ் கவிதை நூலான வானமே உன் எல்லை என்ன என்ற தலைப்பில் புகழ்பெற்ற வாலிப கவிஞர் வாலியின் முன்னுரையுடன் வெளியிட்டார். இதன் தொடர்ச்சியாக பல இலக்கிய கட்டுரைகள், முன்னணி தமிழ் இதழ்கள், நாளிதழ்கள் வெளிவந்தன. தமிழே தன் மூச்சென கொண்டுள்ள கவிஞன், தென்தமிழ் தேன் தமிழாய் சுவைக்க நாபட பேசும் கவிஞன், என்னை அள்ளி அணைத்துக்கொள் என்று தமிழே ஆசைப்படும் இரகசிய கவிஞன். ஆம், உலகம் சொந்தம் கொண்டாடும் வானுலக கவிஞன் நமது சிறப்பு விருந்தினர் கவிஞர் நிரஞ்சன் பாரதி. அச்சமில்லை என்று அனைவரையும் தன் கவிதையாலே போராட செய்த மகாகவி பாரதியின் கொள்ளு பேரனான நிரஞ்சன் பாரதி ஐயா அவர்களும் அச்சமின்றி பாகுபாடின்றி அனைவரும் தமிழின் உணர்ச்சிகளை உணர்ந்து உயிரினிலே கலந்து வாழ மை தமிழ் குரு என்ற இணையவழி தமிழ் பள்ளியை நடத்தி வருகிறார். இதில் அடிப்படை தமிழ் முதல் தமிழ் இலக்கியம், தமிழ் வகுப்புகளை உலகெங்கும் பயிற்றுவித்து கொண்டிருக்கிறார். இப்படி தமிழை 8 திக்கும் கொண்டு சேர்க்கும் உலகமயமான கவிஞர் நமது சிறப்பு விருந்தினர் திருமிகு நிரஞ்சன் பாரதி ஐயா அவர்கள். உங்களை சிறப்பு விருந்தினராக அமைய பெற்றதற்கு KPR பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரி பெருமை கொள்கிறது. இத்தருணம் மீண்டும் உங்கள் கரவொலிகளோடு நமது சிறப்பு விருந்தினர் திருமிகு நிரஞ்சன் பாரதி ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறது இம்மேடை. KPR பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் முதல்வர் மாண்புமிகு அகிலா அம்மையார் அவர்களே, இந்த கல்லூரியின் மூத்த நிர்வாகிகளே, என் பேர் அன்புக்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் உரிய பேராசிரியர் பெருமக்களே, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த அரங்கத்தையே அதிர வைத்து கொண்டிருக்கும் மாணவிகளாகிய அழகிய தமிழ் மகள்களே, மாணவர்களாகிய அழகிய தமிழ் மகன்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். முதற்கண் இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். நம் நாட்டினுடைய 75வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு வருங்கால இந்தியாவாகிய உங்கள் முன்னிலையில் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்கான ஓர் அருமையான வாய்ப்பை வழங்கியமைக்காக. Actually, I would love to continue in my mother tongue, Tamil, but for the sake of students who are from other parts of the country, who are not from Tamil Nadu, and for the sake of students who can't understand Tamil, and for the sake of students who are from abroad, I would like to talk in English as well and mix Tamil as I proceed. It has been 75 years post-independence. It is indeed a great landmark. Of course, we got to celebrate this, there is no doubt about it. And before I proceed, I would like to congratulate all the NCC students who have been honored in the great level.
And of course, it will be a great moment for our Madam Principal. And those students have really made your principal proud and this institution proud as well. My hearty congratulations to all those students. We stand at an important occasion right now. We got to celebrate it, there is no doubt about it. But what is the significance behind this? Why it is so important to celebrate? And what is in it for a common man to gain? We call it by many names this particular date, August 15th. Sudandira Dinam. தூய தமிழில் சொல்லணும் என்றால் விடுதலை திருநாள். ஆனால் பல பேர் நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் இந்த விடுதலை திருநாளை மற்றும் ஒரு விடுமுறை திருநாளாக பார்க்கிறார்கள் என்பதுதான் ஒரு சோகமான உண்மை. Is this day just another holiday or a holy day? I think we need to introspect about this today. If this day is very important, if this day is remarkable, is historical, how and why is the next question that arises. How come this holiday is different from the rest of the holidays we have in a calendar year? Why this day is very, very special? It is because we waited for this particular day for thousands and thousands and thousands of days. கோடிக்கணக்கான மனிதர்கள் தங்களுடைய உயிரை இந்த ஒரு நாளுக்காக தியாகம் செஞ்சாங்க. லட்சக்கணக்கானவர்களினுடைய கண்ணீர் துளிகளால் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு மாபெரும் மரம் தான் இந்த இந்திய சுதந்திரம் என்பது. நாம இன்றைக்கு சுதந்திர காற்றை சுவாசிப்பதற்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் பலர், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் பலர் தங்களுடைய மூச்சை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அதில் அவங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை, எந்த வருத்தமும் இல்லை. மனம் நிறைந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இயல்பாக தங்களுடைய உயிரை அவங்க தியாகம் செஞ்சாங்க இந்த நாட்டுக்காக, நமக்காக. அவங்க அந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு கட்டாயமும் இல்லை. நாமளாவது ஆங்கிலேயர்களால் அடிமைப்பட்டு அவனோட ஆட்சியின் கீழே வாழறோம். நம்முடைய வருங்கால தலைமுறையாவது அப்படி வாழாமல் சுதந்திர இந்தியாவில் வாழட்டும். அதற்கு என்னுடைய உயிர் தியாகம் ஒரு துளி அளவேனும் பயனுள்ளதாக இருக்குமா என்று அவங்க யோசித்தாங்க. பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை வந்த பிறகு தங்களுடைய உயிரை அவங்க தியாகம் செஞ்சாங்க. இது மட்டுமல்ல, வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத வலிகள், எளிதில் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்புகள், இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு இந்த ஒரு நாளைக்கு பின்னணியில். அஃப்கோர்ஸ் I understand that we all need a break, we all need a day off. We work so hard, we live in a very fast-paced world, we are after money, of course. We are living in a century where we have completely offered ourselves, we have kind of succumbed to lots and lots of technological devices and gadgets, but we never trust our own intuition. We heavily depend upon a lot of technology and a lot of devices. அதனால தான் இந்த நாளினுடைய முக்கியத்துவம் நம்மில் பல பேருக்கு தெரிவதில்லை. இந்த நாள் மற்றும் ஒரு விடுதலை நாள் மற்றும் ஒரு விடுமுறை நாள் என்று நினைத்துக்கொண்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பொழுதுபோக்குக்காக பல கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்பது தொலைக்காட்சிகளில், அப்புறம் சாப்பிடுவது, தூங்குவது என்று ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இந்த நாளை நாம் கடந்து போயிடுறோம். ஒரு மொபைல் ஃபோனில் ஒரு விண்டோவை எப்படி நாம் ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு கடந்து போயிடுறோமோ,
அதே போல இந்த நாளையும் நாம் அவ்வளவு எளிதாக கடந்து சென்று விடுகிறோம். இந்த நாள் அப்பேற்பட்ட ஒரு நாளா? Why am I elaborating on this? What is the need, you may ask? I can somehow understand the pain, the agony, the turbulence our forefathers, our freedom fighters went through to some extent, but not fully, because I hail from a family of a freedom fighter, and his name is Mahakavi Subramaniya Bharatiyar. Mahakavi Subramaniya Bharatiyar is my great-great-grandfather. He was a poet and of course a very, very sincere freedom fighter. He is not only a freedom fighter, he is not only a superhero for many, he is also the favorite poet of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Shri Narendra Modi often quotes Bharatiyar's poems and songs in many functions, mainly Independence Day, Republic Day, and many more. What is the agony they went through? What was the pain their family members had to undertake? Of course, it is very easy for any man or woman who is a part of this era, who is born in an independent India, to sit back and comment upon them and criticize them. It is so easy. But 100 years before, 200 years before, that was not the case. Each and every youth of this country, 100 years or 150 years ago, wanted to join the freedom movement and somehow contribute. The British, in fact, ruled us for 100 to 200 years. Why this penchant for freedom? What really drove them? What is the big deal if British were about to rule us? What is the big deal in allowing an outsider, an alien like the British or the European countries to rule us? It is because Bharat, that is our original name actually. India, that name came much later. Bharat or Bharata Desam, Bharatadesh, Bharat was our former name. Our civilization is one of the most ancient civilizations in the world. We have recorded history, we have evidence that we were the superpower for nearly 1700 years. As many Western philosophers and scholars pointed out, India was the cradle of civilization. The two great languages which were born in this land, one is our mother tongue Tamil and the other is Sanskrit. These two languages are like the two eyes of our nation. These two languages gave birth to a lot of languages all over the world. We were very high in science and technology, spirituality, army, defense, administration, and many more. Mahakavi Bharatiyar says in one particular song, தொன்று நிகழ்ந்ததனைத்தும் உணர்ந்திடும் சூழ்கலை வாணர்களும் இவள் என்று பிறந்தனள் என்றறியாத இயல்பினளாம் எங்கள் தாய். What is the age of our Bharat Mata? Even the well-renowned scholars, pundits, experts can't really say the age of our motherland, the age of Bharata Mata. She is so old. But being so old, does that make her great? No. But what makes her great? Our culture is incomparable. Our tradition, our customs, they are so rich even today.
In one CE, one common era, around 2000 years back, our GDP was around 30% of the entire world's GDP. Then you can imagine the economic strength of our country. We had a very, very powerful, rich, flourishing, thriving economy. Our administration was the best in the world. We had a university long, long ago, before the rest of the world could actually catch up. Such a great country, such a great historical country, who was the kind of a world leader, our own scholars, our own poets, philosophers, rulers couldn't stand the fact that she was brought down to her knees by the British, by the Europeans, by the Westerners. They couldn't stand that fact because we had such a rich history. How many of us really know that history? How many of us really make an effort to study about our past? The British came here to do trade with us. It was just a business relationship. But what happened after? Slowly and slowly, they kind of encroached us, and by deceit, they conquered us. It was such a shame for us. And having known about our rich culture, our tradition, our Vedas, our Upanishads, our literature, great people like Mahakavi Bharatiyar couldn't digest the fact that she is a slave. He couldn't see Bharat Mata in chains. He wanted to liberate her and set her free. Not only Bharatiyar, thousands and thousands of souls born in this country who really knew the history of this country couldn't sleep when they thought that India was not independent. India was under the rule of the British. So they had no hesitation in offering up their entire lifetime for it. And my great-great-grandfather never really had any second thoughts to offer his lifetime for the sake of his country. There were many great stalwarts along with him who joined the freedom movement. But it's really a question mark as to how many of us really know the freedom fighters from Tamil Nadu. And before Bharatiyar, we had great people, great warriors, great kings like Veerapandiya Kattabomman, Marudu Sagodharargal, and we had great women warriors as well, Velu Nachiyar, and the list goes on. And in the early 20th century, we have Mahakavi Subramaniya Bharatiyar. We have V.O. Chidambaram Pillai. We have Subramaniam Siva. We have V.V.S. Iyer. We have G. Subramaniya Iyer. We have Muthulakshmi Reddy. We have Tirupur Kumaran and many more. What really bothered our freedom fighters was the way the British brainwashed us, the manner in which they rewrote the history of this land. And it's really a pity that even after independence, we never knew much about our own rulers and kings and warriors. We knew a lot about the history of our invaders and the people who raided us, who plundered us, and who looted us. தமிழகத்தில் இன்றைக்கு எத்தனை பேருக்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டின் சிறந்த மன்னர்களில் ஒருவராக இருந்த ராஜராஜ சோழன், அருண்மொழிவர்மன், அந்த மன்னனினுடைய சரித்திரம் தெரியும்? ஆனால் அந்த குறை இன்னும் ஒரு மாதத்தில் தீரும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா,
பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னு ஒரு படம் வரப்போகுது. அந்த பொன்னியின் செல்வன் என்கின்ற திரைப்படம் சோழ வரலாற்றை பற்றிய ஒரு திரைப்படம். பொன்னியின் செல்வன் என்கின்ற அந்த நாவலை தழுவி அந்த படம் திரு மணிரத்னம் அவர்களால் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. கண்டிப்பாக இளைஞர்களாகிய உங்கள் மத்தியில் அது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ராஜராஜ சோழனின் மகன் ராஜேந்திர சோழன் தென்னிந்தியாவில் மிகப்பெரிய கப்பற்படை இருந்த இடம் தமிழகம். மேம் கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நேவிக்காக நாங்கள் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு, முப்படைகளும் இந்த கல்லூரிக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்முடைய மாநிலத்தில் தமிழகத்தில் மிக வலுவான ஒரு கப்பல் படை இருந்தது. அந்த கப்பல் படை சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு சொந்தமானதாக இருந்தது. தி சோழா டைனாஸ்டி, தி சோழா கிங்டம் traveled across the ocean and they conquered many parts of Southeast Asia. How many of us know that? Do you really know how the British conquered us? 50% of what they did, of course, was to fight against us using modern ammunition. We didn't have guns, we didn't have bombs. Of course, they had everything. They had cannons, they had bombs, they had guns, and they won us over. But that was only 50%. But what about the remaining 50%? They made us believe that we are inferior to them. They made us believe that we never had a rich heritage. We never had a rich tradition on our own. We were by nature a very poor country, and only the Westerners came here and after conquering us, they gave us a new life. That is the way they rewrote the history in many of our books. But that is not the true history. The history which the British wrote was heavily manipulated. The British have left us. It has been 75 years. The British gave us independence in 1947. But the mindset which we have, that inferiority complex we have even now, is a result of that colonial hangover. That hangover is not yet over it. It is that inferiority complex that we need to get rid of at this point. And this 75th year is kind of a very, very harsh reminder to change that mindset. Our freedom fighters never wanted this kind of a mindset to be present in the young minds. They were really proud of their history and tradition and culture. They were even willing to sacrifice their lives for it. I would like to quote one incident from Mahakavi Bharatiyar's life. People hail him as one of the greatest poets of this land. That is true. But apart from that, he was an Indian by heart. Of course, in those days, it was not necessary to join the army, or it was not necessary to show your patriotism by having a gun or just adopting terrorism or violence. Bharatiyar never believed in violence. Today, we have an impression that when we think of patriotism, when we think of national integration, the first thing that comes to our mind is our military, is our defense. Absolutely no doubt. They are our security guards, and we have greatest of greatest regards for them, no doubt about it. But it is not necessary that you have each and everyone have to join the army to show your patriotism. Patriotism can be displayed, can be expressed in many other ways as well. For Bharatiyar, the pens he used to write were the guns he used against the British. The poems he wrote were the bombs he unfurled against the British. He was a great journalist as well. The British couldn't sleep peacefully after reading his magazine called as India.
It was a very popular magazine. Bharatiyar was the editor of that magazine. It was a Tamil weekly, and the British couldn't take it anymore and they shut that magazine down. It was in the year 1908. The incident which I wanted to share happened in the year 1904-1905. Bharatiyar was working in a magazine called Sudesa Mitran at that point of time. At that point of time, all the freedom fighters across the country decided that we should celebrate a day called as Suyarajya Day, which can now be translated as Independence Day. And Bharatiyar took the responsibility of conducting a rally on that particular day in Chennai. He was living in Chennai at that point of time. And he had huge plans. He invited Vipin Chandra Palar from Bengal to Chennai for this event. He was planning to conduct huge rallies. But to conduct such a great rally, it was necessary to obtain permission from the then police commissioner of Chennai, but he didn't get it. His wife was really anxious. She was kind of trembling. She said, "நீங்க பாட்டுக்கு பேரணி நடத்துகிறேன், இந்த மாதிரி பெரிய மாநாடு நடத்துகிறேன், கூட்டம் நடத்துகிறேன்லாம் சொல்கிறீங்களே, உங்களை போலீஸார் கைது பண்ணால் கண்காணாத ஒரு தீவில் கொண்டு போய் உங்களை சிறைவாசத்தில் வச்சிடுவாங்களே, அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? இதை பற்றிலாம் நீங்கள் யோசிக்க மாட்டிங்களா?" அப்படின்னு செல்லம்மா கேட்குறாங்க பாரதியார்கிட்ட. பாரதியார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? அட பைத்தியமே, இப்படி யோசிப்பியா நீ? இப்படியா யோசிப்ப? நான் போர்க்களத்தில் முன்னணியில் நிற்கிற ஒரு படை வீரன். நான் ஆங்கிலேய அரசை எதிர்த்து போராடிக்கிட்டே இருக்கேன், சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். எனக்கு பக்கத்தில் ஆயிரக்கணக்கான சக இராணுவ வீரர்கள், என்னுடைய சகோதரர்களும் போர்க்களத்தில் இருக்காங்க. நான் ஒரு நாள் வீர மரணம் அடையலாம். ஆனாலும் என்றேனும் ஒரு நாள் என்னுடைய சகோதரர்கள் என்னை தாண்டி, என்னை முந்திக்கொண்டு சென்று ஆங்கிலேயர்களை வீழ்த்தி ஒரு நாள் சுதந்திரம் பெற்றே தீருவார்கள். அதில் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. எனக்கு பரிபூர்ண நம்பிக்கை இருக்குது. என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? என்னுடைய தலையை ஒரு பல்லக்கில் தூக்கி கொண்டு வரும்பொழுது அதன் மேலே அப்படியே மலர்களாக தூவி பாடல்கள், தேசிய கீத பாடல்கள் எல்லாவற்றையும் பாடி நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்துவாங்க ஓம் முன்னிலையில். அப்போ நீ என்ன தெரியுமா பண்ணணும்? கொஞ்சம் கூட கண் கலங்காமல் ஒரு வீர பெண்மணியா எனக்கு வரவேற்பு அளித்து நீ தான் எனக்கு இறுதி சடங்கெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னார். இதை கேட்டு செல்லம்மா பாரதி ஆடி போயிட்டாங்க. ஆனால் ஃபார்ச்சுனேட்லி பாரதியார் வாஸ் நாட் அரெஸ்டட் and the rallies which he conducted was very, very successful. Such was the thinking of that man. இன்னொரு ஆச்சரியமான தகவல் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இது பல பேருக்கு தெரியாது. பாரதியாருக்கு தன்னை அலங்காரம் செய்து கொள்வது அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். மணிக்கணக்காக கண்ணாடி முன்னாடி நின்று தன்னுடைய முண்டாசு சரியாக இருக்கா, மீசை கூர்மையாக இருக்கா, கோட்டு சரியாக இருக்கா, வேட்டி சரியாக இருக்கா, எல்லாம் பார்த்த பிறகுதான் அவர் வெளியிலேயே போவார். தான் மரணம் அடைந்த அந்த நாளிலும் அவர் இப்படித்தான் இருந்தாராம். அவர் ஒரு கோட் அணிஞ்சிருப்பார், முண்டாசு, அவருடைய அடையாளம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். பல பேர் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா, அதாவது அவருடைய கோட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா பின்கள் இருக்கும். நிறைய பேர் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா, அந்த கோட்டில் ஏகப்பட்ட கிழிசல்கள் இருக்கு போல இருக்குது. அதை தேய்ப்பதற்காகத்தான் அவர் இந்த மாதிரி ஊசியெல்லாம் போட்டு தேய்த்து கொண்டிருக்கிறார். அதில் பற்பல தையல்கள் எல்லாம் போட்டு அழகாக பல துணிகள் எல்லாம் வைத்து தைத்து அதை மறைப்பதற்காகத்தான் இப்படி ஒரு ஏற்பாடுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் செல்லம்மா பாரதி என்ன எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா, உண்மை அதுவல்ல. அவருடைய கோட்டில் கிழிசல் எல்லாம் இல்லை. அவர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக இருக்கலாம், அவர் ஒரு கவிஞராக இருக்கலாம். ஆனால் அடிப்படையில் அவர் தன்னை எப்படி நினைத்தார் தெரியுமா? பாரத மாதாவினுடைய ஒரு சேவகனாகத்தான் தன்னை நினைத்தார். மனதளவில் தன்னை ஒரு இராணுவ வீரராகத்தான் அவர் நினைத்தார். ஆர்மியோ நேவியோ
எந்த படையைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவங்க அவங்களுக்கே ஒரே ஒரு பேட்ஜ் ஒன்று உண்டு. அவங்களுடைய சீருடையில் நிறைய பட்டைகள் எல்லாம் இருக்கும். அதில் அழகான வேலைப்பாடுகள் மிக்க நிறைய பூக்கள் எல்லாம் சூடி நிறைய பேட்ஜஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பாரத மாதாவினுடைய அந்த படையினுடைய தளபதி நான் அப்படின்னு மனசார அவர் நினைத்து கொண்டார். அவரால் போய் இராணுவத்தில் சேர்ந்து பணியாற்ற முடியல. ஆனால் மனதளவில் ஒரு இராணுவ வீரனாக அவர் தன்னை நினைத்து கொண்டார். அவர் தன்னையும் இந்த நாட்டையும் வேறுபடுத்தி பார்க்கல. இந்த நாட்டுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நான் என்று அவர் நினைத்தார். நாட்டுக்கு ஒரு கேடு என்று சொன்னால் அது தனக்கும் ஒரு கேடு என்று தான் அவர் நினைத்தார். நாட்டுக்கு ஒரு துன்பமா, அது எனக்கும் ஒரு துன்பம். நாடு வேறு நான் வேறு இல்லை. எப்படி நான் வேற என்னுடைய கை வேற இல்லையோ, கையில் ஒரு புண் வந்தால் அது எனக்கும் ஒரு புண் தான். அதுபோல நாட்டுக்கு ஒரு தீங்கு என்று சொன்னால் அது தனக்கும் ஒரு தீங்கு அப்படின்னு நினைத்து ஒரு இராணுவ வீரனாக தன்னை காட்டிக்கொள்வதற்காக அந்த சீருடை தான் இல்லை, அட்லீஸ்ட் தான் அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த கோட்லையாவது அந்த மாதிரி பட்டைகளை எல்லாம் குத்தி கொள்வோம், அந்த ஆசையையாவது நிறைவேற்றி கொள்வோம் என்று அவர் நினைத்தார். இதுதான் நாம் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம். ஒவ்வொருத்தரும் நிஜமாகவே இராணுவத்தில் சேர்ந்து சேவையாற்றணும் என்று கட்டாயம் இல்லை. அது அவரவர் தனிப்பட்ட விருப்பத்துக்குரியது. ஆனால் மனதளவில் எல்லோருமே தங்களை ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொரு ஆணும், இந்த நாட்டில் பிறந்த ஒவ்வொரு ஆணும் தன்னை ஒரு இராணுவ வீரனாக மனதளவில் நினைத்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னை ஒரு இராணுவ வீராங்கனையாக நினைத்து கொள்ள வேண்டும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி citizen of this country should consider themselves as the saviors of this country. From Jammu and from Kashmir to Kanyakumari, if this single thought is trending, if this single thought is prevalent among each and every soul, then no one can touch us. Okay, now we may ask a question: what is the need to learn all this history? What is in it for me? You may ask. What if another invasion happens in our country? We don't have a cordial relationship with our neighbors, mainly Pakistan and China. Of course, we are in the race to become the superpower in Southeast Asia, and China is our heavy competitor. And down south we have Sri Lanka. Our relationship with these countries cannot be termed as cordial or smooth or courteous. Only if we know the pain and the agony our forefathers went through when our entire country was under British Raj, this present generation will know the importance of freedom, and that too, to be born in this country, to be born in this sacred land, and to know, after knowing about her rich tradition and culture, it is impossible to think that it is okay if anyone comes and invades us. No. That is the reason I tell you that we should make a little effort to know our history. And we should drop that mindset of inferiority complex. இன்னமும் அது இருக்கிறது. தமிழகத்தில் மிக அதிகமாகவே இருக்கிறது. நிறைய பேர் இன்றைக்கு தமிழகத்தில், நான் ஆசிரியராக இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன், நிறைய பேருக்கு தமிழ் எழுத படிக்க தெரியல. தமிழ் தான் அவங்களுடைய தாய்மொழியாக இருக்குது, ஆனால் அவங்களால எழுத படிக்க தெரியல. சில பேருக்கு தமிழ் பேச வரலை. நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில்? அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஆல்சோ கம் ஃப்ரம் an engineering background. We still have that mindset that whatever is told by the Western world, it is correct. Only when the Western world acknowledges a fact, it is true, it is correct. We need to get rid of this mindset. Gone are those days. We need to be proud of ourselves. We need to get rid of that mindset, that inferiority complex mindset.
It is with this mindset that the British enslaved us for many, many years. The British have left us, but English still remains. Of course, we all need to know English. I am talking now in English only, but it has a limit. It should only be used as a communication tool when the person with whom you are speaking with can't understand your mother tongue or anything. It is a language that connects us with the rest of the world. That is its purpose. It can't be our mother tongue. It can't be the language spoken in our household. Please remember that. And nowadays, of course, we need to catch up a lot in our education system and infrastructure, employment, etc., etc. A lot of our students, even my own friends, of course, after completing engineering, they will do MS, they will do MBA. Of course, they will join in an IT company, most of them. And of course, they will get an on-site opportunity. Of course, it is up to them. I can't go and stop them. You should not go to America. You should not go to London. I have no rights to stop them. But each and every citizen born in this country has to have some amount of social responsibility to give back something to this country. நீங்க இங்க பிறந்திருக்கலாம். இந்த மண்ணில் தான் நீங்கள் கல்வி கற்றிருக்கலாம். இந்த மண் தான் உங்களை வளர்த்தது. நீங்கள் படித்து ஒரு வேலையில் அமர்ந்த பிறகு நீங்க வெளிநாட்டில் போய் கூட வேலை செய்யலாம். ஆனால் என்னுடைய கோரிக்கை, என்னுடைய வேண்டுகோள், இந்த சுதந்திர தினத்துக்கு நான் உங்ககிட்ட வைக்கிற கோரிக்கை என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய வேர் எங்கே இருக்கோ நீங்கள் அங்கே திரும்பி வரணும். உங்களுடைய வேர் இங்கே தான் இருக்கு. நீங்கள் பிறந்த மண் தான் உங்களுடைய வேர். நீங்கள் போய் வேலை செய்கின்ற ஒரு அயல் நாட்டு மண் உங்களுடைய வேர் மண் அல்ல, அது வேறு மண். வேர் மண் இதுதான். நீங்கள் இங்கே பிறந்து கிளை பரப்பி வெளிநாட்டுக்கு போய் நிறைய படித்து கொண்டாலும், நிறைய பணம் சம்பாதித்து பெரிய ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்தாலும், நீங்கள் எங்கே தெரியுமா பூக்கணும், உங்களுடைய வாசம் எங்கே தெரியுமா வீசணும், இந்த நாட்டில். இன்னும் சிறப்பாக சொல்ல போகணுன்னா, நீங்கள் பிறந்த ஊருக்கு நீங்கள் படித்த படிப்பினால் பெருமை கிடைக்கிறது என்று சொன்னால், அதுதான் நீங்கள் இந்த நாட்டுக்கு செய்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு சேவை. பொறுப்புள்ள ஒரு குடிமகனாக, ஒரு குடிமகளாக இருப்பது தான் நீங்கள் இந்த நாட்டுக்கு செய்கின்ற மிகப்பெரிய சேவை. Be a responsible citizen. Know your history. Don't just read all the lessons in the textbooks. Of course, you need to read them to get good marks. That is fine. But know your history. Know the history of your town. Know the history of your village. Know the history of your state, your city, your country. Know your own flora and fauna. Know about the historic monuments and structures in your city. Know more about your mother tongue. That is a responsible citizen. That is the message I want to convey to all of you in this particular day. And in one way, talking in English along with Tamil symbolizes the significance of this day very, very beautifully. It makes me feel as if I am talking to the entire student community of this country, who has representatives from each and every state of this country. And I thank once again Principal Madam for giving me this opportunity. இறுதியாக என்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்வதற்கு முன்னால் ஒரு சிறு பாரதியார் பாடலை பாடிவிட்டு நான் விடைபெறலாம் என்று நினைக்கிறேன். And thank you so much for listening to me patiently. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே கானத்திலே
அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர்நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு. தேங்க்யூ, நன்றி. ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஜெய் ஹிந்த். பொறியியலில் இசிஇ படித்த நமது சிறப்பு விருந்தினர் பொறியாளராக வந்திருந்தால் பல தொழில்நுட்ப பொருட்களை செய்திருக்க முடியும் என்பதால் பொறியியலை தன் வார்த்தையில் நினைத்திருந்தால் தான் பேசும் வார்த்தையிலே பல தீப்பொறிகளை உருவாக்க முடியும் என்பதற்காக ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளீர். அதை போற்றும் விதமாக அனைவரும் எழுந்து நின்று தங்கள் கரவொலி எழுப்புமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Next, I request all the dignitaries to kindly take the dais, kindly come down of the dais and take the chairs in the front of the dais. Next, we have a small event. I request everyone to go to the Google and type www.hargartiranga.com. Please go to Google and type hargartiranga.com. You will find flag, pin a flag, please click pin a flag module. Give your details and let's celebrate the 7th, 6th Independence Day by pinning the flag digitally. And let's earn a certificate. I request all the students and faculty members to visit the website www.hargartiranga.com. There is an option called Pin a Flag. Let's pin the flag digitally. विविधता में एकता के कारण भारत को हमेशा दुनिया में एक सांस्कृतिक रूप में समृद्ध देश माना गया है। भारत में कई राज्य हैं जहां अलग अलग खाद्य व्यंजन, परंपराएं, विश्वास, सामाजिक रीति रिवाज, पोशाक, भाषा, त्योहार आदि पाए जाते हैं।
हमारे देश की विशेषता धर्मनिरपेक्षता है और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का हर नागरिक एक दूसरे के विश्वासों और संस्कृति का सम्मान करके एकता और शांति में जीवन व्यतीत करता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपने भारत देश के विभिन्न परंपराओं का आनंद लें। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये आनंदमय देगा और आपके आंखों को सुकून देगा ये कार्यक्रम। இந்தியாவில் கலைகள் ஏராளம். கலைகளுக்கு உண்டான கண் இரண்டே ஒன்றுதான். ஒன்று மகிழ்ச்சி, மற்றொன்று உங்கள் கரவொலிகள். அப்படி உங்கள் கரவொலிகளோடு 76வது சுதந்திர தின விழாவின் கலை நிகழ்ச்சி இனிதே தொடங்குகிறது. முதலாவதாக தமிழே தேன் சிந்தும் தமிழை, நாவினிக்கும் தமிழை, சுதந்திரத்தை போற்றும் விதமாக தன் கவிதையை பாட வருகிறார் நேஹதர்ஷினி 2ஆம் ஆண்டு இசிஇ மற்றும் நந்தினி 2ஆம் ஆண்டு சிவில். அவையுள்ள ஆன்றோருக்கும் சான்றோருக்கும் என் இனிய நண்பர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கங்கள். நான் நேகதர்ஷினி 2ஆம் ஆண்டு மின்னணுவியல். பாரத தாயின் விடுதலை மூச்சிற்கு இன்றோடு 75 அகவையாகிறது. 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த நாள் எந்த கொண்டாட்டத்தோடு கொண்டாடப்பட்டதோ அதே கொண்டாட்டமும் அதே ஆரவாரமும் ஒன்றென கலந்து இன்று வரை நம்மை கொண்டாடச் செய்கிறது. அந்த கொண்டாட்டத்திற்கு பின்னணியில் இருக்கும் போராட்டங்களும் போர்க்களங்களும் ஓரிரு வழியில் அரங்காது. இருப்பினும் கேளுங்கள். கூண்டுக்கிழி சிறகடித்து பறந்து இன்றோடு 75 ஆண்டுகளாகிறது. உன்னை எண்ணி எண்ணி வியக்கிறேன். நீ என்ன ரதியோ மூனையோ, உனக்கு மட்டும் அகவை கூடினும் முதுமை கூடாதோ? ஆயிரம் அற்புதங்களும் அகண்டு கிடக்கும் மர்மங்களும் உன்மேல் குறையா காதலை பூசச் சொல்கிறது. காலம் கடந்து கள்ளும் கடைந்து கனியாயிற்று. அன்று வெறுத்தவனும் இன்று உன்னை வணங்குகிறான். வேரூண்டிய விருட்சமாக, ஆழம் காணா ஆழியாக, அடர்த்தி அறியா காடாக, அழியா கம்பீரம் கொண்டு நிற்கிறாய். தாயின் பெருமை உன்னில் கண்டேன், தாயின் பண்பை உன்னில் கண்டேன். பெருமை கொள்கிறேன் பாரத தாயே, பெருமை கொள்கிறேன். நன்றி. நன்றி நேஹா. அடுத்ததாக தன் கவிதையினை பாட வருகிறார் நந்தினி, 2nd இயர் சிவில். ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமே என்ற முண்டாசு கவிஞர் பாரதியாரின் வரிகளுடன் கவிதையை கூற விளைகிறேன். அனைவருக்கும் முத்தான முதற்கண் வணக்கங்கள். மேலும் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். இளமை துள்ளலோடு இந்தியா 75. இளமை துள்ளலோடு இந்தியா 75. வாய்ச்சொல் வீரர்களுக்கு மத்தியில் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற துடித்திடும் எம் இளம் இந்தியா. முதியோர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகையில் போர்க்களத்தில் எதிரிகளோடு போராடிடும் எம் இளம் இந்தியா. சனி தோஷம் செவ்வாய் தோஷம் தூக்கி குப்பையில் போடும் எம் இளம் இந்தியா. இங்கு ராமனையும் அல்லாவையும் கொண்டு அயோத்தியில் அமைதியை காண விளையும் எம் இளம் இந்தியா. திசைகளெட்டை கண்டு கொணர்ந்த பின்பும் 9ஆம் திசையை தேடிச் செல்லும் எம் இளம் இந்தியா. இங்கு 360 டிகிரியை கண்டு கொணர்ந்த பின்பும் 361வது டிகிரியை கண்டறியும் எம் இளம் இந்தியா. ஈகை குணம் கொண்டு செயல்படும் இந்தியா. இங்கு ஈட்டி எறிதலில் தங்கம் வென்றது எம் இளம் இந்தியா. கலாச்சாரம் கண்ணென காத்திடும் இளம் இந்தியா. கலாம் ஐயாவின் கனவை கட்டாயம் நனவாக்கிடும் எம் இளம் இந்தியா. இயற்கை வளம் கொஞ்சி குழாவும் இளமை இந்தியா. அப்படி இயற்கையால் வீழும் வளத்தினை கரம் கொடுத்து தூக்கிவிடும் எம் இளம் இந்தியா. ஆக இளைஞர்களே நம் இந்தியாவின் தூண்கள். இளைஞர்களே நம் இந்தியாவின் தூண்கள். அத்தூண்களை கொண்டு வரும் ஆண்டில் வல்லரசினை காண்போம். சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களுடன் நந்தினி. நன்றி, வணக்கம்.
थैंक यू नंदिनी। थैंक यू नंदिनी। अब मैं मिस्टर विवेक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को आमंत्रित करना चाहूँगी और पैट्रियोटिक भाषण देने के लिए। May I now invite Professor Vivek Kumar of Civil Engineering Department to deliver an oration in Hindi. देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान की शान का है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, सहकर्मचारी और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी भारत के क्षेत्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या, बलिदान की याद दिलाता है। आओ झुककर नमन करें, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। स्कूल और सरकारी दफ्तर आदि जगहों पर भी तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, हर जगह देशभक्ति के गीत बजते सुनाई पड़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी तथा सरकारी भवनों को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया जाता है। देश के आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना दाग जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रहा है। हाल ही में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। साथियों, यह भी सच है कि आज आज़ादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद आदि, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इन समस्याओं से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी के साथ करना चाहूँगा। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल है यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you, Professor. Independence Day would never become great without singing a patriotic song in choir. It gives us a sense of belonging to the motherland, strength, and nobility. We have with us now our KPRIET choir to tune our hearts and soothe our ears with harmony. Let's lend our ears to this loyal song and tap our foot to the rhythm of this melody. Check. Hello. Check. Check. Check, check, check. Check.
check, 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 check. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम என்னினிய தேசமே என் நாடே தாய் நாடே உன் பாதம் பணிகிறோம் என் உயிரே தாய் மண்ணே என்னினிய தேசமே என் நாடே தாய் நாடே உன் பாதம் பணிகிறோம் என் உயிரே தாய் மண்ணே உன் பெருமை நான் பாடவே போதாதிந்த ஜென்மம் என் இனிய பொன்னாடு நான் பெருமை கொள்ளும் நெஞ்சம் என் இனிய தேசமே என் நாடே தாய் நாடே உன் பாதம் பணிகிறோம் என் உயிரே தாய் மண்ணே மலைகள் கொண்ட நம் நாடு மறைகள் தொழும் பூமி மறைகள் மட்டும் இல்லையட மனித நேரத்தை கொண்டாடிடு கணிதம் தந்த நம் நாடு கனிவு தேசம் பழமையிலும் பணிவு கொண்டு புது பொழிர்வோடு மிளர்கின்றது வாழ்க்கை தாய் தந்தது வாழ்வின் அர்த்தங்கள் நீ தந்தது நதிகள் வளம் கூட்டுது இங்கு நம்பிக்கை சேர்ந்தோடுது மாற்றம் வந்தாலும் போனாலும் இந்த மண் வாசம் மாறாதது ஏற்றம் கொண்டேதான் நாம் வாழ மண்ணில் உண்டான சொர்க்கம் இது மாறலாம் இடமொழி மாறலாம் எங்கள் ஒற்றுமை மாறுமோ அல்லையே ஒன்னாவுகோல் உணர்வில் என்றுமே நாங்கள் யாவரும் உன்னன் பிள்ளையே. வந்தே மாதரம், வந்தே பாரதம், வந்தே थैंक यू टीम म्यूजिक। जैसा कि हम सब जानते हैं, पारंपरिक संदर्भ में नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति करती है। हम उसे नाट्य कहते हैं। अब हमारे सामने KPRIET नाट्य क्लब अपना प्रस्तुति करेंगे। अतः मैं निवेदन करती हूँ टू द पार्टिसिपेंट्स कि वो आए स्टेज पे और अपनी प्रस्तुति दें। தாய்
தாயின் கருவறையில் இருக்கும் வரை தெரியவில்லை உலகமே ஒரு நாடக மேடை என்று. வெளியில் வந்தவுடன் புரிந்து விடுகிறது ஒவ்வொருவரும் நாடகத்தில் ஓர் பிரதி என்று. இன்று சுதந்திரமாய் நாம் அரங்கேற்றும் நாடகம் ஏராளம். ஆனால் அதனை பெற நாம் போராடின தருணங்கள் வான் தூரம். இப்படி சுதந்திரம் பெற்று தந்த தியாக தலைவர்கள் நினைவாக ஓர் நாடகம் உங்கள் கண் முன்னால். Hello soldiers, we are here for a discussion. I have an idea. If you agree, we can implement it. Yes, Captain. Go ahead. India has abundance of natural wealth. We can export and import goods to our country. So, we need to negotiate with Indian traders and make them agree. Will they agree? If not, what to do? Of course, we will make a bond of providing double the times of profit. What is your opinion? Poor Indians, they will agree for sure. After few months, we can raise the taxes and finally make our country even more wealthier than India. Master plan, Captain. அரே பாய், என்ன திடீர்னு விருந்துக்கெல்லாம் கூப்பிட்டுருக்காங்கோ? எனக்கே தெரிலப்பா, இன்னைக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஹே ஜோசப், இங்கே பாரு, எனக்கு அறிவிப்பு வந்திருக்கு. விலைவாசி எல்லாம் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டாங்களாமா. வரி வேறே தோ மடங்கு ஏற்றிட்டாங்கோ. ஆமாம் ஆமாம், எங்களுக்கும் வந்துச்சு. நாங்களே விளைஞ்ச நெல் பயிர் எல்லாம் வெள்ளத்தில் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சுன்னு இருக்கோம். எங்கள் வீட்டில் பச்சை குழந்தைங்கள்லாம் இருக்குது. ஒரு வேளை சோறு கூட வழி இல்லாமல் இருக்கோம். இனிமேல் நாங்கள் எதை வச்சு வியாபாரம் பண்ண? இங்கே பாருங்கண்ணா, இப்போ கொடுக்குற வரியை நீ கட்ட முடியாமல் இருக்குது. இதுக்கு மேலே கொடுக்கறக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ இதுக்கு என்னதான் வழி? பேசாமல் நம்ம நேரில் போய் ஆஃபீஸரை பார்த்து பேசிட்டு வந்துடலாம். தலைவர்கள் எல்லாம் புறப்படுங்க. சலோ சலோ, ஜல்தி ஆவோ.
No way! We can't do it. If you fail to pay the taxes, we will increase triple the times of it. எங்கள் நிலைமையிலேருந்து யோசிச்சு பாருங்க. நாங்கள் ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் இருக்கோம். எங்களால் இப்போ செலுத்துகிற வரியே இன்னும் கட்ட முடியல. Our decision is final. Pay the tax or else face the consequences. ए हमारा देश है, मैं भारतवासी हूँ, நீ வேற நாட்காரன், நீ சொல்றது நான் ஏன் கேட்கணும்? ஆமா, கேட்க முடியாது. கேட்க முடியாது. Poor Indians. Okay, no other go. You choose violence. Soldiers, throw them away. இல்லை பொறுமையாக இருங்க. நம்ம அகிம்சை வழியிலே போராடுவோம். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வெள்ளையனே வெளியேறு, வந்தே மாதரம். Banish Colonel, Indian people are against us. They are protesting and performing Keda movement. What shall we do now, Colonel? Soldiers, ask them to quit. If they regret, see no mercy, present those insane people. இங்கே பாருங்கண்ணா, நேக்கு இதுக்கு மேலே பொறுமை இல்லை. வாங்க சண்டைக்கு போகலாம். இப்படியே போச்சுன்னா நம்ம நாடு தாங்காது. இன்னும் நம்ம அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கறனால தான் நம்மள அடிமைத்தனம் பண்றாங்க. ஆமா, இன்னியும் அடிமையா இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. வாங்க சண்டை போடலாம். ஆயுதங்களை தயார்படுத்துங்க. இல்லை பொறுமையாக இருங்க. நம்ம அகிம்சை வழியிலே போராடுவோம். எத்தனை நாள் தான் அகிம்சை வழியிலே போராடுறது? பொறுத்தது போதும். அகிம்சை வழியில் போராடுவோம். வெள்ளையரை வெல்வோம். பாரத நாட்டை மீட்போம். ஜெய் ஹிந்த். Colonel, Indians are protesting against us. What shall we do now? What's new? This time, non-cooperative movement chief. What? Commanders, take in charge. Those who disobey, hang them. வந்தே மாதரம், வெள்ளையனே வெளியேறு, வந்தே மாதரம். Mr. Gandhiji, a command has invited you for a negotiation this evening. We expect your presence. Okay, sure, soldier. I will come. I am so proud that your Indians are very patriotic towards your nation. Finally, we have planned to set you Indians free. I am proud to be an Indian. Jai Hind. शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं
Thank you, students of Drama Club, for reminding us about the sacrifice of the freedom fighters, non-violence, unity and diversity of India. अब हमारे सामने कैर कलरी संगम जो पालागढ़ से है वो प्रस्तुत करेंगे कलरी पायट। इनके पास 65 वर्ष की ट्रेनिंग है। उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय एवं राजकीय मेडल्स एंड अवार्ड जीते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उस टीम से कि आए स्टेज पे और अपनी प्रस्तुति दे। அடுத்த நிகழ்வாக கைரளி பயட் ஆங்கிலத்தில் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் இதனை நிகழ்த்த களரி கலையில் 65 ஆண்டு காலமாக நம்பிக்கையாக பயிற்சிகளை நிகழ்த்தியும் மாநிலம் மட்டுமல்லாமல் தேசிய அளவிலும் பற்பல பதக்கங்களையும் விருதுகளையும் பெற்று இன்று இங்கு களரி பயட் நம் முன் நிகழ்த்துவதற்காக பாலக்காட்டிலிருந்து களரி சங்கத்தின் பயிற்சியாளர் சரண் மற்றும் வருண் இவர்களோடு அஜித், ஆகாஷ், பென்ஸ், அகில்ராஜ் ஆகியோரை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Ladies and gentlemen, put your hands together for the amazing performance. Give a big round of applause.
round of applause for the incredible act. Ladies and gentlemen, put your hands together for the round. Give a huge round of applause. Come on.
applause for the wonderful act. Thank you, Kalari performers, for your chivalrous act, and it was an awe-inspiring performance. A feast to our eye indeed. Thank you so much. Face is the index of mind. Expressions move mind and heart. It can converse and speak the thoughts of our inner soul. Here we have our mime performance from the dance club to showcase their talent on the theme Timeline of India.
வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். உணர்வுகளால் செய்யும் செயல்களால் தான், வார்த்தைகளில் தான் சொல்ல வேண்டுமா என்ன? முக பாவனைகளில் உடல் மொழியிலே தெரிவித்து விடுவோம் என்று நிகழ்த்தி அனைவரையும் வியப்பில் ஆற்றிய மைம் கிளப்பிற்கு நன்றி. Last but not least, following the thought-provoking mime, let's tap our feet to a dance number. Let's cut foot loose and embrace the rhythm of dance. Jum num ta rum ta dhalam kutak tak da da gradagradagradagada ta jum tak jum ta takita ta da ta jum gradagradagum ta tanum ta tarum ta takita ta da gradagradagada tarita ta danata ta runata ta dinita ta da jum tanum tarum tagadim takradagradagradagada dim ta tarigradagada ta jum dim da ta ta jum nam da ta ta jum tam takita dana ta da tangradaga tarigradagada dim ta tarigradagada ta jum dim da takita jum jum da kita da jum da jum da kita ta jum kiradaga tarigradagada ta jum tarita ta ta dana tarita ta tarigradagada tarita ta dana ta jum tarita dana ta da tangradaga tarigradagada ta tarigradagada ta jum dim da ta ta jum nam da ta kita jum ta dim tum nam ta da tangradaga tarigradagada ta di ta dana ta tarigradagada dana ta dana ta dim ta tarita ta dana ta di ta dana ta da tangradaga tarigradagada ta dim tarigradagada ta dim tarigradagada ta dim tarigradagada ta dim tarigradagada jum tarigradagada tangradaga tarigradagada dingradaga tarigradagada dongradaga tarigradagada. ये शपथ है बाजीराव पल्लार के। हर हर
बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली ஆவுன்னா அடிச்சுக்கிறானே வெட்டிக்கிறானுங்க இந்தியான்னு வந்தவன அவன் ஒற்றுமையா இருக்கான் பத்தியா இந்த ஒற்றுமை கடைசி வரைக்கும் தான் நம்ம இந்தியாவை எந்த நாயினாலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதா அதே Thank you, dance team of KPR Institute of Engineering and Technology. That was a wonderful performance. Last, we have a drone show from the Aviation and Robotics Club of KPR Institute of Engineering and Technology. Please turn to the left of the dais and the right side of the dais. We have our national flag raising high. Put your hands together for the wonderful drone show. I request everyone to turn around and look at the flag that is at the end of the auditorium. The biggest flag. Thank you, sir, Dr. Ranivaran, Professor of the Aviation Club. Next, we have the prize distribution ceremony. And may I invite our chief guest and the principal of our institute and head biomedical chemical engineering to take the dais for the prize distribution ceremony. I request our dignitaries to give away the prize to the winners. First, we have the Independence Day contest winners from the Tamil Mandram. For the Kavidai, we have the first place goes to Abhinandana of 2nd EEA. A big round of applause. The second prize goes to Neha Darshini of 2nd ECB. The third prize goes to Nandini of 2nd Civil B. I request the prize winners to move forward. Next, we have the drawing competition. First prize goes to Kanika S. First prize goes to Kanika S. Put your hands together for Kanika. And second prize goes to Harini J of 2nd EEA. And third prize goes to Ramakrishnan R of 3rd year ECEC.
competition. First prize Harshita or of second chemical. Second prize Rifa Jamila of second BME. And third prize goes to Lokshna of second civil engineering. Next we have the quiz competition prize winners. Kavya R bags the first prize for the quiz of second BME. Chellamirthini of second chemical bags the second prize. And Dinesh Yan of second year AD department bags the third prize for the quiz competition. Next we have the sports team. I call upon Dharani of third year civil for participating in the South Zone Inter-University Cricket Women Tournament held at Andhra University, Visakhapatnam for wonderful performance. And next we have Mr. N. Dileepan of final year mechanical. He has participated in the All India Inter-University Roll Ball Championship held at IIMT University, Meerut, UP. Next we have the prize winners for the Geneva Convention Day. First for the poster making, Saket Yes of second year CSE bags the first place. Give a big round of applause. Second we have second CSE A Amrita in the second place. And Dhanush Kodi Adityan of second year CSE in the third place. This Geneva Convention Day competition was conducted by the Youth Red Cross Society of KPRIET. Next we have the drawing competition. First place, second year civil engineering Kanitra. Second year CSE, Kanika bags the second place. And Janani of second year ECE bags the third place for drawing. Next comes the death lifting event. First place is bagged by Vivek of third year mechanical engineering. And second place is bagged by Ajish Bose of third year CSE. And third year mechanical engineering Surya bags the third place. And for the push-up, we have second year ECE Gordon Cho bagging the first place, and Vivek of third year mechanical bagging the second place, and Bridget Judas bagging the third prize of mechanical engineering. We request our gym master to accompany the students, the gym trainer. Please take the dice. Next we have the elocution. Siham of third year AD bags the first place for elocution. Nivedita of second year CSE bags the second place for elocution. And Aravind of final year EEE bags the third place for elocution. Last comes the essay writing competition. Swati S of second year AD bags the first place for essay writing. Ajit Kumar of third year CSE bags the second place for essay writing. And the third place is bagged by Inba Tamil for the essay writing competition. Next, I request the Kalari performers
to come and receive the memento. Before the Kalari performers, we have the faculty members for the Geneva jury members. Faculty. For elocution, I call upon Ms. Brinda S., Assistant Professor, Department of English, back first place. And for the second place, Dr. Jayasudha T., Assistant Professor, Department of English. And for the essay writing, first place, Dr. Saranya R., Assistant Professor, Department of English. And second place, Ms. Vidya R., Assistant Professor, Department of English. For drawing competition, first place placed by Mr. Manikandan P., Assistant Professor, Department of Mechanical Engineer. Second place goes to Mr. Vasanta Seelan S., Assistant Professor, Department of Mechanical Engineer. And for the poster making, first place goes to Mr. Joel E., Assistant Professor, Department of Mechanical Engineer. Second place, Mr. Ravi Kumar P., Assistant Professor of Department of Electrical and Electronics Engineer. For fitness, first place, Mr. Ananta Kumar K., Gym Master. And second place, Mr. Stalin or Physical Educator. Next, I invite our Kalari performers, Mr. Saran, Mr. Varun, Mr. Ajit, Mr. Akash, Mr. Benz, and Mr. Akhil Raj. Give a big round of applause for the Kalari performers. Performers for the amazing performance. Next we have the drone winners, Dr. Arivalagan sir and team. I request Professor Dr. Arivalagan and team to the I thank all the dignitaries for giving away the prize. Next, we have the vote of thanks. I call upon Harshita to propose the vote of thanks. A very pleasant good morning to everyone present here. No other endeavor is more purposeful than the act of proposing vote of thanks. We are grateful to all the freedom fighters who sacrificed everything for the independence of our country. In this regard, our KPR Institute of Engineering and Technology have been celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav through various events and programs. I'm proud to be a citizen of India and I feel responsible to celebrate such glorious days.
At the outset, I thank the Almighty God for showering His blessings in making this event successful. I express my indebtedness to our beloved chairman, Dr. KP Ramasamy, for being a source of inspiration in all our ventures. My sincere thanks to our charismatic principal, Dr. M. Akila, for being a fountain of impetus in organizing this event. Thank you, ma'am. I place on record my gratitude towards the chief guest of the day, Mr. Niranjan Bharati, the great-grandson of Mahakavi Bharati, who is a writer, speaker, online Tamil teacher, and film lyricist, for gracing the occasion and spreading sublime thoughts in this event. Thank you, sir. I thank the NCC cadets and the participants of Independence Day for their amazing performance. Then I thank all the professors and non-teaching staff for their relentless support. Next, I express my delightful thanks to all the students on this auspicious day. You people have been a wonderful audience today and have made this event a grand success. Thank you all. I wish each one of you a very happy Independence Day, and once again, let us all prove ourselves as better citizens of today and tomorrow. Thank you all. Have a wonderful day ahead. Jai Hind. இனிமையான இந்நிகழ்வுகளோடு என்றென்றும் கேபிஆர் கல்லூரி தன் பயணங்களை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். இவ்விழாவிற்கு வந்துள்ள அனைவரையும் நன்றிகள் கூறி இவ்விழாவினை We request all the students to stay back. தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே தமிழா